Professor Yunus reads historic July declaration, aspires for state constitution, another recognition for uprising. Have to practice democratic political rights 1 year since fall of fascism, says Tariq Rahman. Nasruddin dismisses meeting with Peter Haas as rumor, says NCP leaders on vacation in Cox's Bazar. Assalamu alaikum, this is Chaudhary Sama. Welcome you all to evening news. You have just at the Crownsman headlines. Now let's move on to the details. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has read out historic July declaration at South Plaza of National Parliament at 5:20 p.m. The Chief Advisor unveiled the July declaration along with the leaders of the major political parties. The ceremony started with the national anthem and then 1 minute silence for the July martyrs. The declaration expresses desire for ensuring good governance and fair elections, rule of law and economic and social justice, and for introducing lawfully democratic reforms for all state and constitutional institutions. It aspires justice for mass killings, oppression and looting. It expresses desire to recognize the martyrs as national heroes. সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ সুশাসন ও সুষ্ঠু নির্বাচন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যমান সংবিধান ও সকল রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ বিগত 16 বছরের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামকালে এবং 2024 সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালীন সময়ে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংগঠিত গুম খুন, হত্যা, গণহত্যা, মানবাধিকার বিরোধী অপরাধ ও সকল ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুণ্ঠনের অপরাধসমূহের দ্রুত উপযুক্ত বিচারের দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে। সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ জুলাই জনগণের সকল শহীদদের জাতীয় বীর হিসেবে ঘোষণা করে শহীদদের পরিবার, আহত যোদ্ধা এবং আন্দোলনকারী ছাত্র জনতাকে প্রয়োজনীয় সকল আইনি সুরক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ যুক্তিসঙ্গত সময়ে আয়োজিতব্য অবাধ ও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের মানুষের প্রত্যাশা, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইনের শাসন ও মানবাধিকার, দুর্নীতি, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। As part of the observance of July Mass Uprising Day 2025, an all-day cultural event titled July Reawakening is taking place on Manik Mir Avenue in the capital. People from all walks of life and from across the country are participating in the event. The program will continue until 8 p.m. Organizers emphasize that this is not merely a cultural celebration, but a symbolic reawakening of a generation's consciousness. Meanwhile, Chief Advisor Professor Mohammad Yunus will deliver a national address tonight at 8:20 p.m. The address is expected to outline the roadmap for the upcoming national elections scheduled for early February. Earlier in the day, Yunus unveiled a commemorative postage stamp, envelope and seal at the State Guest House, Jamuna. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus emphasized that the sacrifices of the July uprising heroes must not be in vain. Only by establishing an accountable, inclusive and welfare-oriented state can they truly honor the martyrs, he said in a video message aired during district-wide commemorations of the July Uprising Day. The Dhaka District Administration organized a reception at the China-Bangladesh Friendship Conference Center, attended by several advisors, political leaders, senior civil officials, families of the deceased and injured participants of the July Uprising.
জুলাইয়ের মহানায়কদের আত্মত্যাগ তখনই সার্থক হবে যখন এই দেশকে আমরা একটি সত্যিকারের জনকল্যাণকর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। আজ আমরা কেবল অতীত স্মরণ করতে আসিনি, আমরা একটি শপথ গ্রহণ করতে এসেছি। শপথ এই, আমরা কোনো ধরনের নিপীড়নের কাছে মাথা নোয়াব না। আমরা প্রতিষ্ঠা করব একটা জবাবদিহিমূলক, মানবিক, গণতান্ত্রিক এবং বৈষম্যহীন রাষ্ট্র। Marking the anniversary of what he described as Bangladesh's liberation from fascist rule, BNP's acting chairman Tariq Rahman said the nation has freed a year ago through the ouster of the autocratic regime. তাবেদার মুক্ত বাংলাদেশের জনগণ প্রতি বছর এই দিনটিকে স্বাধীনভাবে সানন্দে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে উপভোগ করবে। স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার চর্চার নতুন অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ হবে। স্থানীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে জনগণ যখন সরাসরি নিজের পছন্দের প্রার্থীকে নিজের ভোট প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন না করবে, সরকার গঠন কিংবা সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা অর্জন করতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র এবং সরকারে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই আসুন, রাষ্ট্র, সরকার, শাসন, প্রশাসন পরিচালনায় আর প্রতিদিনের কার্যক্রমে জনগণের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার চর্চা প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলি। NCP leader Nasruddin Patwari has dismissed reports of a meeting with former US ambassador to Bangladesh, Peter Haas, as baseless rumor and propaganda. Patwari said their visit to Cox's Bazar was purely for leisure. They did not have any meeting with Haas. It's entirely fake news. Earlier in the day, multiple media outlets reported that NCP senior leaders, including Hasnat Abdullah, Nasruddin Patwari and Tasnim Zara, had a meeting with Peter Haas at a hotel in Cox's Bazar. NCP another leader, Sarjis Alom, also said the reports of a meeting with Peter Haas are nothing but a propaganda. Any compromise on the July declaration under foreign or political pressure could fundamentally alter the nation's future, warned Bangladesh Jamaat-e-Islami Secretary General Mia Gholam Parwar. Speaking at a rally in Polton organized by Jamaat's Dhaka South unit to mark the anniversary of the July uprising, he said fair elections and reforms are achievable within the stipulated time frame. He also urged resistance against both domestic political pressure and foreign interference. Addressing a separate event, Jamaat Naibe Amir Dr. Abdullah Muhammad Tahir said, while all major parties have had their turn in power, the people's freedom remains elusive. He said Jamaat should be given a chance to wipe away 54 years of suffering. আমরা আশা করব আজকে বিকালে যে জুলাই ডিক্লারেশন পড়ে শোনানো হবে, কিছু কিছু রহস্য সংশয় তৈরি হচ্ছে, কোন চাপে, কোন দলের চাপে যেন সব দলকে উপেক্ষা করে কোন একটি দলের ইচ্ছাকে যেন প্রতিফলিত করা না হয়। তড়িঘড়ি করে একটা নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার মতো করে কোন ডিক্লারেশন, কোন সনদ ঘোষিত হলে দেশ আবার বিক্ষোভে জ্বলে উঠবে ইনশাআল্লাহ। 1 year ago today, fallen fascist Sheikh Hasina fled to India amid a massive student-led uprising. Millions of students and citizens flooded the streets of Dhaka, forcing Hasina to leave the country after years of authoritarian rule. The dramatic events made international headlines, with Al Jazeera reporting that she fled by helicopter and then airplane after a brutal crackdown. BBC confirmed her resignation and departure, while NDTV stated she had taken refuge in Delhi. On the anniversary, Al Jazeera published a retrospective report on the uprising that shook the nation. Before ending, let's have a look on the Crown 7 headlines once again. Professor Yunus reads historic July declaration, aspires for state constitutional recognition of uprising. Have to practice democratic political rights 1 year since fall of fascism, says Tariq Rahman. Nasruddin dismisses meeting with Peter Haas as rumor, says NCP leaders on vacation in Cox's Bazar.
And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.